Any other rag. It is a difficult raga. Also wir sehen dieses Bild von Sri Mataji, das aus einem Puja in England rührt, bei der sie zum Schluss aus Rührung und aus Liebe zu ihren Kindern Tränen in den Augen gehabt hat. Und das war dieser Moment, wo sie das Schwert in die Hand genommen hat. So this picture that we are seeing of Sri Mataji was a picture of a puja where at the end she was so moved by the love that was flowing from her and coming back to her. That she had tears in her eyes, and this is when she took up the sword. Und dieses Schwert, das steht für alle ihre Kinder, die sie beschützt. Ich hoffe, dass uns die Musik ein bisschen in Meditation gebracht hat. So I hope that the music has put us into meditation already. And let us just hear one few minutes beginning of a speech of Sri Mataji that she had in Athens in 2001 after the 9/11. Lasst uns kurz einen ganz kurzen Ausschnitt einer Rede hören, der aus Athen kommt, wo Sri Mataji im Anschluss an 9/11, wo sie da ein Puja gehabt hat und wo sie sich darauf bezogen hat. Und zwar waren da echte Teufel am Werk. There had been real devils working then, and maybe a devil is working even now. Also damals haben Teufel gearbeitet, um die Menschen zu knechten, und jetzt haben wir vielleicht wieder so ein Bild, wo eine Person ein ganzes Land in Hypnose nimmt und dieses Land greift dann ein anderes Land an. Lasst uns einfach nur diese ersten Momente dieser Speech kurz anhören, um zu verstehen, was wir meinen. This puja was performed many a times, and Devi was requested by the Devas to save them from the tyranny of devilish people. Today I feel the same way, that we are now in the grip of a funny situation, that there are people who are themselves devils, and also mesmerized by them, who are trying to do something which they should never have done. But they don't know that there is a climax of everything. And that point has arrived, where all the good people, especially the Sajogis, should put all their mind
to the destruction of these horrible personalities like Mahishasura. In those days, it was very simple because devils came as devils and you could see them that they are devils. And all their behavior proved that they were devils. Why they did it? Why were they cruel? Because so-called human beings as they are not. They are by nature devilish. And they want to do something by which they can destroy human beings and good human beings. It is evident that the time has come for them to be destroyed. In no way I could be against Islam. Sri Mataji hat ganz klar und deutlich über eine Situation gesprochen, die ja vor jetzt 11 Jahren passiert ist. Aber solche Situationen passieren immer wieder und vielleicht ist jetzt gerade wieder so eine Situation, wo Menschen, sogenannte Menschen, die Böses im Sinn haben, andere hypnotisieren und dadurch entsteht großes Unheil. Und natürlich ist der erste Schritt, dass wir versuchen, das zu lindern, das Center Heart zu lindern. Und dorthin richtet sich unser ersten Teil unserer Meditation. Of course, we have been hearing Sri Mataji how she describes a situation which was 11 years ago. And such situations, they come again and again. And again, there are really, really bad people. And bad people who mesmerize others. And again, they are destroyed by the powers of the goddess. Und wieder werden sie durch die Kraft der Göttin zerstört. Und bevor wir jetzt in dieser Rede kurz weiterhören, lasst uns einfach ein bisschen Meditation gehen. Ich hoffe, dass der Wladimir Journey inzwischen angekommen ist. Wladimir ist einer von den vielen ukrainischen Yogis, die mit seiner Familie flüchten mussten. So Vladimir is one of the many Sahaja yogis who had to flee from the country because the violence was too much for the family. Und ich hoffe, dass er schon da ist. Vladimir, are you already here? Have you arrived? Ich schaue mal in den... Na, ich sehe ihn noch nicht da. Dann wird er uns was sagen können. Aber was wir erleben, wir haben hier unser Zentrum in Nirmalprast. Viele von euch haben Geld gespendet. Und es kommen viele Yogis an, die in Ukraine alles verloren haben, alles zurücklassen mussten, ihre Häuser, alles, was ihnen lieb war, alles, woran sie gewohnt waren. Und das ist ein riesengroßer Schock. So many yogis have arrived in our main center from Ukraine. And they had to leave everything behind, which was dear to them, which belonged to them. So they're really hanging in the air. And the only thing we can give is love at this moment. And what we can give is to work on the vibrations, that the situation improves. Was wir auch geben können, das ist, dass wir auf dieser Situation arbeiten, dass es sich verbessern kann. So lasst uns zuerst einfach in Meditation gehen. Und nachdem der Herbert auch da ist, darf ich vielleicht den Herbert Reininger bitten, dass er so ein paar Minuten, 5 Minuten uns in Meditation führt,
angepasst an die Umstände. Yep. Can you do that? Oh, sure. Thank you. Du kannst Deutsch und Englisch. So, Yeah. besser als ich beide Sprachen, bitte. So I just recently found again a talk by our dear brother Gregoire at one of the Austrian seminars. And what he said there is, what should we pray for when we face the Adishakti? So vor einigen Tagen habe ich wieder dieses Video entdeckt von unserem lieben Bruder Gregoire. Eine Rede, die er bei einem österreichischen Seminar gegeben hat. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war. Und er hat gefragt, worum sollen wir bitten, wenn wir Sri Mataji gegenüber sind? Sollen wir um Frieden bitten? Sollen wir um Krieg bitten? Und er hat dann gesagt, eigentlich nichts von beiden. So he said, when we are in front of Sri Mataji, in front of Sri Adi Shakti, should we ask for war to destroy negativity? Should we ask for peace? And then he said, actually, we should not ask for any of that. We should simply ask, thy will be done. Und er hat dann fortgeführt, wir sollten nichts von beiden bitten, weder Krieg noch Frieden. Aber wir sollten Sri Mataji fragen, dein Wille geschehe. Und als solches drücken wir aus, dass wir unser Ego, unser reduziertes Verständnisvermögen, alle unsere Konditionierungen hintanstellen und uns völlig hingeben, was Sri Mataji hier vor uns aufführt, als Maya, als Spiel. And so what I understand here is that by saying, thy will be done, we will remove ourselves from the process. We put our ego, our conditionings, our limited understanding in the background and simply ask Sri Mataji that thy will be done. Bitte mache, was getan werden muss. Und wir werden uns hingeben zu allem, was daraus hervorkommt. And we will surrender to anything and everything that will be resulting in any of these activities. So I hope our eyes are closed, our hands are open. I hope our hearts are open. Let us all remember these lucky moments when we were facing Sri Mataji in person. I'm sure many of us here had this experience. Lasst uns erinnern, wie es sich anfühlt, wenn wir in der Gegenwart von Sri Mataji gewesen sind. Viele von uns, ich bin sicher, können sich daran erinnern, wie die Kundalini aufsteigt, automatisch, wie Tränen der Freude in die Augen kommen, das Herz ist offen, kühle Vibrationen rund um uns herum, nicht nur auf den Händen. And we feel the open heart, tears of love and joy are coming from our eyes. And we feel the coolness of vibration, not just on our hands, but everywhere around us. So let's try to go back to that moment that we are standing
in front of Shri Mataji, in the presence of Adi Shakti. So lasst uns diese Erinnerung zurückrufen, wenn wir in der Gegenwart von Shri Mataji uns befunden haben. Shri Adi Shakti. Das ist eine Dimension, die weit, weit jenseits unseres Verstandes liegt. This is a dimension, being in the presence of Shri Adi Shakti, which is so far beyond our capability of comprehension. And still, our heart can feel her presence instantly. Und trotzdem, auch wenn wir es nicht verstehen, unser Herz kann Shri Mataji vollkommen verstehen. Ohne Umwege. Tat Ksham, in diesem Moment. In diesem Moment gibt es keine Worte, gibt es nichts zu sagen, nichts zu denken. In this moment there is nothing to say, nothing to think, nothing to do. So let us get into this state where we are in the presence of Shri Adi Shakti. So versetzen wir uns in diesen Zustand, an den wir uns erinnern können, wenn wir in der Gegenwart von Shri Adi Shakti gewesen sind. Legen wir unsere rechte Hand auf die Stirn. Let's put our right hand on our forehead and we bend down our head. Beugen wir unseren Kopf. Und im Herzen lasst uns sagen, Shri Mataji, ich verzeihe jedermann, jedem, alles. And from our heart, let us say, Shri Mataji, I forgive everyone, everything, without any reservations. I forgive. Shri Mataji, I forgive. Shri Mataji, ich verzeihe. Shri Mataji, thy will be done. Shri Mataji, dein Wille geschehe. Amen. Jai Shri Mataji. Zurück zu dir, Wolfgang. Thank you, Herbert. Danke. Lasst uns diese Türe, die der Herbert gerade mit uns gemeinsam geöffnet hat, weiterhin durchschreiten. Und jetzt gently put the attention in the Saswara. Ganz sanft legen wir die Aufmerksamkeit ins Saswara.
Don't strain yourself. Streng dich nicht an dabei. Meditation ist wie eine aufgehende Sonne. Die geht ganz von alleine auf. Das ist der Segen des Göttlichen, der auf uns herabgelassen wird. So our meditation is like the bliss of the divine, which just ascends like the sun in the morning. We don't do anything. Try to feel. No, don't try anything. Unser Sahasrara hat viele Blütenblätter. Und diese Blütenblätter spielen im Wind der Kundalini in ganz sanften Farben. Und so auch auf unserem Sahasrara. Our Sahasrara has many petals in very mild, soft, beautiful colors. And that's also happening in our own Sahasrara. And these petals, they are gently moving in the wind of our Kundalini. On top of our head. Drop your shoulders, lass die Schultern fallen. Exhale deeply, tief ausatmen. Meditation ist Erleichterung. Meditation is release. Allow yourself to be released. Erlauben wir uns, erleichtert zu werden. Let go of everything. Lass los. In diesem Zustand, wo wir jetzt im Sahasrara sind, können wir die Augen aufmachen und auf das Bild von Shri Mataji schauen, bei dem wir sehen, wie sie selbst sich in den Spiegel schaut und den Spiegel sozusagen reinigt, sich selbst im Spiegel. Es ist ein wunderschönes Bild, ein wunderschönes Gleichnis. So it's such a nice parable that we see when Shri Mataji cleanses her own image in the mirror. Und legen wir die Hand aufs Herz. Let's put the hand on our own heart. And let's clean the mirror. Let's clean the mirror of ourself. Sollte die Einladung sein für das Shivaratri Puja. That should have been the invitation for Shivaratri Puja right after the whole situation started. Möge sich Shri Shiva, Gott der Allmächtige, in unserem Herzen in der reinsten Form spiegeln. May Shri Shiva,
God Almighty, be reflected in our hearts in the purest forms. Let's clean the mirror. And any aggression in the world is happening because in our own mind we have not got rid of hatred. I'm sure if all the yogis can get rid of hatred in the heart, can get rid of our own aggressions, I'm sure no war can happen in the world anymore. Ich bin mir sicher, dass wenn alle Yogis der Welt über diesen Hass drüber gehen, dann kann es auf der Welt keinen Krieg mehr geben. Und deswegen suchen wir danach, unseren eigenen Spiegel zu reinigen. Und es hat eine Rede gegeben, wo Mataji nach diesen Anschlägen in New York, wo sie über diesen Hass gesprochen hat und wie wichtig es ist, dass er aus unseren Herzen hinausgeht. Und während wir da jetzt eine Viertelstunde zuhören, dieser Rede, reinigen wir den Spiegel unseres eigenen Herzens von diesen allzu menschlichen Regungen. So while we listen now to a speech of Sri Mataji, when she talks about hatred and how important it is to get all the hatred, everything out of our own hearts, we are cleansing the mirror of our own hearts by doing that. Und was wir in diesen Videos sehen werden, ist, dass Sri Mataji unter dieser immensen Last der Vibrationen von Hass mehr und mehr zusammenbricht als Göttin, als Mutter der Liebe, die einfach diese Energie nicht in die Welt gesetzt hat. Das ist nicht von ihr. Das haben die Menschen in ihrer Freiheit geschaffen. Und legen wir diesen Eid ab, den Sri Mataji uns da auch abverlangt, dass wir allen Hass, alle Zwiespalt aus unseren Herzen vertreiben. When we watch this video, it's the only video I know that Sri Mataji completely breaks down under the weight of this immense hatred in the world and the hatred also in the hearts of the yogis. And she asks us to vow, to plead that we'll get rid of even the smallest hatred in our heart. Just let this work on your hearts. This earth went through all kinds of education, wanted to improve the conditions, the relationships, friendships have fallen into the depth of hatred. My heart just weeps. At what time I have come on this earth, where I have to see human beings hating each other. They talk of love and hate. It's a very serious thing. That you who are the children, they'll end up like this. I mean,
I have experiences, if I tell you, you'll be shocked. How people have fallen down to the depth of evil nature. It's a understanding. We have to have understanding about ourselves. Do we hate somebody? Do we get ideas that we should do? Do you have such things in you? Just find out. Do you hate other people? The ideas are rotten, absolutely, for a human mind. The ideas which are completely like the animal's instinct are absolutely no good for human beings at all. But that's what is happening and is coming forward. If you are poor, all right, by hating, you don't become rich. No. If you are in any difficulties, then your duty is to remove those difficulties, but not to prosper on them. All this has to. It's very surprising that we are not bothered at all as to what we are doing. Yeah. You have to have proper sense of understanding. Where are we going? If you have misunderstanding about somebody, better take it out completely. They try to trouble you, all right, but don't have bad understanding about that person. Very surprising that we never see those things, how ugly they are, and how funny they are, how they ruin our personality. You may be able to correct some people. All our activities as Sahaja, I never realized were so important. We have to give so much time. Not to bother about nonsensical, frivolous things, but something serious that is within us or without, that must be taken out. If I ask you how many people you hate, you may hate just 20 people. And
See, the thing, whole atmosphere and all this fills me with such remorse that I just don't know what are we going to do, the surge of this. What are their plans? Will you please look into yourself and think what constructive work we are doing and what destructive work we have been doing. You need a big shock to understand this. I like the way we have programs and pujas and all that. But if you ask my inner being, I know it is very, very unhappy, very sick. At this time, what you have to do as surgeons? As surgeons, minimum of minimum, you should put full attention. And then you have to take up a... See, the trouble with Sahaja Yoga is that you all start enjoying yourself. And then you don't see around what is happening. Now, I must tell you, I am now in the midst of war between myth is it a area, is it a, I don't know what should I say, is it within us there is still lurking some kind of a weakness that we do not try to fight our weaknesses. I would now request you all to meditate on yourself and see for yourself what is wrong. It's a big shock. And to reduce this shock, what can surgeons do? What can they work it out to blast this horrible ways of human life? It's possible with the power of love. You can manage. But we must develop that power in our hearts. Think of it. It's a big lesson now for all of us to see for ourselves, are we all right? Or we go on hating others? What is the function of our mind? Is to hate or to love? And this love, if it enlightens you, you will be amazed, you will be such a big force for it.
I cannot fight the whole thing alone. And I have to have people who really develop their love and nothing else. That is one of the challenges now for all of us, all the Sajogis, all over the world. It's not only the fight between believers and non-believers, not only the fight between Sajogis and non-Sajogis, but this is a fight where we are all one and we are going to fight it out. At every stage, we have to be much more subtler. It is very, very essential to see to the point today, are we also part and parcel of that evil thing that's working out? Or are we free from that and prepared to fight it? It's a big fight, and I hope it is conclusive. After this, there will be no more of cruelties to human beings, no more fights, because this is a fight between the Rakshasas and ourselves. It's not ordinary. And this has to be explained also to those who are supportive of evil forces. Only thing you can say, Mother, how are we to know who is against and who is not? We are knowledgeable. We are Sajogis. You know who is on the wrong side. I know Sajogis can save and can bring them to the right path of knowledge and love. But be very careful with the propaganda of evil that is going on. I want to touch the deepest part of your heart. We should reconcile. I'm sure you all will understand the magnitude of danger that awaits. Maybe there may not be any human beings left. Maybe there may not be any children left. Because if this kind of thing is working out, it's very difficult, very difficult. My whole existence gets shaken up. You all should see in every nook and corner of life, where is this talk going on? Where are people talking of cruelty? What's happening?
whatever I think, it's not one, it's not two. It's all of us. The fight that I am having is of a serious nature, no doubt. But if you all can fight, collectively how much we can work it out. My all efforts, understandings, powers, everything is now in your hands. And that's what you should be prepared for. Not by just reading something or talking about it. You have to build up within yourself the power of love. I'm sure with the opening of the Sastrara you will do. But try to read something, to understand something with the power of love. It's a very deep subject, and when you talk about it, halfway I'm inside, halfway outside. But I have to tell you that you all develop this. And only that will form a very strong opposition to these evil doers, as they call it. My complete blessings are on you. And I want all of you individually work it out. How many people you love, how many people. This you have to find out. I hope you people have understood what I want you to do. A new generation is coming up. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. I am also told that there are some people who are forming groups and extremely negative attitude. At this time, what we need is a complete solidarity. So all such people whom you see, tell them to behave themselves. No use making them subjugate. I'm sure it's really heartfelt desire of mine that you should become really soldiers of love and peace. Because that is why you are here. You are born here for that. So enjoy yourself.
Wenn jemand jetzt noch nicht so lange in Sahaja Yoga ist. Das ist die einzige Rede, die ich von Sri Mataji kenne, wo sie unter der Last dieses Hasses ja, in einen Zustand gegangen ist, der so zwischen Schlafen und Wachen war. Und es zeigt uns einfach, wie ernst diese Sache ist. So for those who are rather new in Sahaj, this is of all the many thousand speeches of Sri Mataji, the only one, where she was suffering so much under this weight of hatred that she was, as she said, inside half and outside half. Was sie uns sagen wollte oder gesagt hat, ist, dass es nach diesem Kampf keinen weiteren Kampf und keine Grausamkeiten mehr geben wird. Und der Kampf, von dem sie gesprochen hat, ist der, den wir im Inneren führen gegen unseren Hass und gegen unsere Animositäten, die wir gegenüber anderen Menschen haben. What Sri Mataji told us that there will be no more fight, no more cruelty in the world. This is the ultimate fight. And the ultimate fight is not between two parties, it's the fight which we lead within ourselves against our ideas of hating others and against our ideas of aggression. Und sie hat uns mehrfach gebeten, in jeden Winkel unserer Seele zu schauen, wo sich diese Dinge verstecken, nicht auf die anderen zu schauen, sondern in unseren eigenen Seelenwinkel zu schauen. She asked us to look into every corner of our being to find out where we are not up to the mark in the sense of where we do not feel the love towards others. Sie hat ganz klar gemacht, dass wir Sahaja Yogis, dass auf uns die Last ruht, diese Grausamkeiten zu beenden, und die beenden wir nicht, indem wir Gruppen bilden, Propaganda gegen andere Menschen machen, manisch kommunizieren, das stammt jetzt von mir, und um einfach Propaganda zu machen. Das hat sie ganz klar gesagt. Wie wir es schaffen, ist, dass wir in jedem Winkel unseres Herzens unseren Spiegel des Geistes reinigen. So how we can make it is that we can cleanse completely the mirror of our hearts, that there is only love. Für jemanden, der jetzt in Ukraine ist und auf den geschossen wird, ist das etwas, was wir nicht verlangen können. Es ist zu viel. Und ja, die müssen sich jetzt verteidigen, und wir hoffen, dass die Energie von einem Menschen, der mit Aggression auf über ein friedliebendes Volk hergefallen ist, verloren geht, die Propaganda ins Leere geht und dass er diesen Krieg verlieren wird. For those who are now in Ukraine, of course, we cannot ask them to love the ones who shoot at them. But if they can manage, they can work out wonders. But of course, now they have to defend themselves. And they have to defend an aggressor which wants, literally to kill them. So we cannot ask this for them. If they find it in their hearts, it's a miracle. It's at the level of Jesus, who told the people who crucified him, please forgive them, they don't know what they're doing. Wenn man dieses Verzeihen zusammenbringt als Mensch in einem Krieg, wo jemand auf einen anlegt, um zu erschießen, das ist auf der Ebene von Jesus Christ, der bei der Kreuzigung gesagt hat, bitte verzeihen, sie wissen nicht, was sie tun. I don't know if Vladimir has joined. Vladimir, did you come in? Yes, Uncle Wolfgang, we are here. Explain this. Hello. Please. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. So, das ist Wladimir, für die, die ihn nicht kennen. Wladimir Chorny war viele Jahre Koordinator von Ukraine, ist jetzt im Central Committee und ist einer der treibenden Kräfte für die 100-Jahr-Feier von Sri Mataji. Und der musste fliehen mit seiner ganzen Familie. I just introduced you, Vladimir, that you have been for years coordinator of Ukraine, and you are part of the Central Committee, and that you are driving force of the 100 years celebration of Sri Mataji Nirmala Devi. And we are so glad that you have arrived finally in our ashram, Indiana, and I hope you accommodated well.
Also wir sind so froh, dass du jetzt angekommen bist hier und hoffen, dass du gut untergebracht wirst. I don't know if you could follow the speech that we have been putting on. Konntest du dieser Rede zuhören, die wir gerade da gespielt haben? We have listened the very end, and it is so much to the point. Like Shimadaji, when she does one thing, she has a thousand strokes, and it is for so many occasions. Mother's speeches are just incredible jewels, and this one is very special in the way that it is so much. Mother was hurt by this hatred and that happened outside and inside. Is still she was talking and teaching us how to love and how to be this. Can I just translate? Ich fasse es nur zusammen, also was Wladimir gesagt hat, dass diese Rede von Shimadaji so auf den Punkt war, dass es in dem ganzen Spiel darum geht, wie man sich noch lieben kann in dieser Situation. And like I would be very honest that when I listen Mother's speeches about love, also 2004 Guru Puja, where just Shimadaji, all the speech was about love, I feel I kind of mentally understand that power of love, but I feel I'm very far away to be there where Mother wants us to be. Als Wladimir die Guru Puja Rede von 2004 gehört hat, wo Shimadaji über die Liebe gesprochen hat, und er hat gesagt, er hat mental, hat es zwar verstanden, aber er hat gefühlt, dass er einfach noch Lichtjahre davon entfernt ist für sich selbst. And but what is amazing also, you mentioned Jesus Christ and how much he was asking to forgive. We had a meditation just two days back, all Ukrainian meditation. Und der Wladimir erzählt gerade, dass sie vor 2 Tagen eine ukrainische Meditation gehabt haben im Internet, wo ganz Ukraine dabei war. And I had the same feeling in my heart that like whatever happens, let us have this power of forgiveness of all these Russian soldiers who invaded Ukraine, all those enemies, that through this power of forgiveness, that even though it may sound as weak to forgive and to love, Shimadaji told that this is the strongest power that we have, forgiveness and love. Und er hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass, obwohl sie jetzt von diesen russischen Soldaten angegriffen werden und alle Yogis, die da zusammen waren, haben irgendwie das Gefühl gekriegt, dass das die stärkste Kraft ist, die sie haben können, wenn sie verzeihen, obwohl das jetzt so schwer ist in dieser Situation, wo alles zertrümmert wird. But what is important also to understand the context, not just because someone may be confused by the feeling of love, like, okay, we're just above, we love everybody. It's kind of left-sided love, or kind of under pretext of love, just desire to avoid, to be honest and to accept the situation. Er sagt, dass es sehr wichtig ist, jetzt nicht von dieser Liebe zu sprechen, die auf der linken Seite ist, wo man einfach nur versucht, diese Situation, die da ist, nicht zu konfrontieren und die Konfrontation zu vermeiden. Das ist damit nicht gemeint. But when we understand the context, that is actually this same fight happens between the evil, which is the action is absolutely anti-human, and simple human beings. So when we understand this context, and still we can, in our heart, in our mind, we can forgive, and we can hopefully, at least if it's very little, this feeling of love, it feels like it dissolves everything. Und wenn man das Ganze in diesem Zusammenhang sieht, ist es natürlich total wichtig, zumindest noch so ein kleines bisschen von dieser Liebe und diesem Verzeihen im Inneren zu spüren. Und solange man dazu fähig ist, obwohl jetzt die Umstände so hart sind in diesem Kontext, solange man dazu fähig ist, dann kann das Ganze in eine gute Richtung ausarbeiten.
And also, like, it is already in my heart, in my attention, the appeal. I even wanted to write a letter to country leaders, but I still don't do this because I feel I need myself to do first practical steps before I will send this letter. Also er wollte auch einen Brief an die Country Coordinators schreiben auf der ganzen Welt. Aber bevor er diesen Brief schreibt, muss er zuerst mit sich selbst, mit dem Ganzen ins Reine kommen auf der praktischen Art und Weise. And the point of this letter is, like, there are now the war happens on many dimensions. Der Krieg passiert auf vielen verschiedenen Dimensionen. Like on the physical level, the soldiers are fighting, and many innocent people are being killed by bombs and by missiles. Am physischen Ebene kämpfen die Soldaten und Menschen werden durch Raketen und Bomben, Missiles getötet. On the political and economical level, we see that Russia is very much isolated now and very much hurted also on the economical level too. Und auf der politischen Ebene sehen wir auch, dass Russland jetzt natürlich sehr geschnitten wird von der ganzen Welt und sehr verletzt wird. And we feel as if the whole world has got united against this evil. And the evil is basically got very much now fighting not only against Ukraine, but against the whole world, even though it's projected through Ukraine. Und er hat das Gefühl, dass jetzt das Böse, also die ganze Welt sich gegen dieses Böse irgendwie vereint und weil dieses Böse, und damit meint er, wissen wir wen, nicht nur gegen Ukraine kämpft, sondern gegen die ganze Welt. And the thought is already 1 week, we like kind of all the time coming. What if we shall open the most important front, which is the spiritual one? Und der Gedanke kam, was ist, wenn wir jetzt die wichtigste Grenzlinie aufmachen und die Front aufmachen, und das ist die spirituelle. And what we honestly look inside, every one of us look inside ourselves. Und dazu müssen wir ganz ehrlich in uns hineinschauen. Because many yogis now ask, especially in the West, how we can help. Viele Yogis im Westen fragen jetzt, wie können wir helfen? And they're sending money, they offering shelter, they offering the transportation. So whatever they can do on the gross level, they really do as much as they can. Und auf der groben Ebene machen sie es ganz lieb. Sie schicken Geld, sie geben Unterkunft, sie helfen uns beim Transport. But what if we offer this help on this spiritual dimension? Aber was ist, wenn wir diese Hilfe auf der spirituellen Ebene geben können? And what if we again honestly look inside ourselves, and whatever there is any shadow, any inclination of anger or reaction or judgment or non-forgiveness inside us? Was würde es uns bringen, wenn wir einfach ganz tief in uns hineinschauen? All das, was andere verurteilt, alles das, was sich gegen andere richtet, all das, was in uns diesbezüglich noch drinnen ist. So what if we recognize this and really put all our efforts, all our sincerity to overcome this evil inside us? Was würde das alles bringen, wenn wir diese Sensitivität entwickeln und dieses Böse in unserem Inneren bekämpfen? If we have any like negative thought about any yogi, or we judge others, or we discuss behind the back of others, wenn wir irgendeinen bösen Gedanken, schlechten Gedanken über irgendeinen Yogi haben, oder wenn wir hinter seinem Rücken sprechen, schlecht hinter seinem Rücken sprechen, we'll just call this person and ask forgiveness for any fight, anything that we have through our action have hurt Mataji. Und dann rufen wir einfach diese Person an und bitten um Verzeihung, falls wir die Person oder Shri Mataji damit verletzt haben. So how powerful this action could be if we start doing this all together collectively, especially inside those collective that is now separation, that they will call each other, they will ask forgiveness, and they will become one again.
Wie mächtig würde das werden, wenn speziell diese Kollektivitäten, wo es Gräben gibt, wo es Gruppen gibt, wenn die sich einfach anrufen und einander verzeihen und alles beilegen? And I'm very confident that this evil will be destroyed very soon. But what is most important, how much our mother will be pleased that we offer her this purity of heart, this connection between each other, forgiveness of each other, and getting united as one family of Shriyadi Shakti. Stellen wir uns einfach vor, wie zufrieden Shri Mataji mit uns wäre, wenn wir ihr diese Verbindung mit ihr, diese Verbindung untereinander, diese Liebe zueinander zu Füßen legen. So as I said, I personally feel I have to do some action myself. Und Vladimir sagt, wahrscheinlich, also persönlich glaubt er, dass er wahrscheinlich bei sich am besten selbst zuerst anfängt. Before I will send it to country coordinators. Bevor er das zu den Country Coordinators aussendet. But if you feel you can do it now, please do it. Er sagt, wenn wir glauben, dass wir das jetzt schon jemandem schreiben könnten, dann sollen wir es bitte tun. And we pull our ears. Dear Vladimir, I think nobody is able to do it yet. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. So let us offer this to the lotus feet of Shri Mataji, and she will grant us this power to do it. Und ja, geben wir das. Warum sind wir noch nicht so weit? Er hat gemeint, er ist noch nicht so weit. Und wenn jemand schon so weit ist, dass er jeden Winkel seines Inneren gereinigt hat von Hass oder schlechten Gedanken gegen jemand anderen, dann soll er diesen Brief bitte schon ausschicken. Warum wir noch nicht so weit sind. So she was asking, Shanti was asking, why we are not yet there. Maybe this is the path that Mother is guiding us through, and maybe this is the moment she prepared for us to bring us there. So let us use this opportunity. Er sagt, vielleicht ist das genau der Grund, warum sie uns diese Situation jetzt serviert, dass wir dorthin kommen und dass wir diese Gelegenheit beim Schopf packen. Was hindert uns daran, dass wir es nicht jetzt sofort machen? Wenn du eine Antwort weißt, sag es. Es ist, Shanti says, what hinders us? And I told you, if you know the answer, please tell. ja, es ist nur das Ego, Ja. mit uns spielt. Sonst ist es nichts. Hm. Und schon langsam erkennen wir, denke ich, hoffe ich, dass wir es endlich erkennen. Shanti says it's only our ego, and slowly we start recognizing it. Yeah. And this is what Shri Mataji told us in this video, that we should really care, look into every corner where this ego, this aggression is hiding, this hatred is hiding. She gave us the recipe. Also Shri Mataji hat uns das Rezept gegeben, dass wir in jeden Winkel unseres Wesens schauen, wo wir diese Dinge versteckt halten. Maybe at the end, thank you so much, Vladimir, for sharing your insights. It's so beautiful that you have come, that you have arrived safely. And to see all the Ukrainian yogis together with you, it's very nice. So let us maybe at the end have a short meditation to a raga, which I started to play in the beginning. Am Beginn habe ich begonnen, ein Raga zu spielen. Und dieser Raga ist ein ganz besonderer Rag Bhairavi, den Nishant Khan, Nishant Endless Khan, vor Shri Mataji gespielt hat. So ungefähr um 5 Uhr in der Früh nach einem langen Abendprogramm. So this Raga that I want to play out to you. And I played it also in the beginning is Rag Bhairavi, which Nishant Khan played out for Shri Mataji, something like 5 o'clock in the morning in Avignon before the Guru Puja. And this raga, in the beginning, Shri Mataji said, it's the heart chakra of Shri Shiva. It's the heart chakra of Shri Shiva.
And she was explaining about the Rag Bhairavi. Also Shrimadaji hat vor diesem Konzert, also vor diesem letzten Raga gesagt, das ist das Herzchakra von Sri Shiva. Und die jetzt mit uns sind, vielleicht wollt ihr noch ein paar Minuten mit uns bleiben, um auf das Herzchakra von Sri Shiva zu meditieren. So those who are still here with us, maybe you want to meditate on the heart chakra of Sri Shiva together. And then after 10 minutes or so, we can collectively raise our Kundalini. So nach 10 Minuten können wir dann vielleicht gemeinsam unsere Kundalini aufheben. Also wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, wäre super, dann können wir das noch gemeinsam genießen, diesen Raga. Ich spiele zuerst diese Stelle, wo Shri Mataji davon spricht, dass das Herzchakra von Sri Shiva ist, weil das sowas ist ja ein unglaubliches Mantra, dass sie das sagt. Ich muss nur schauen, dass ich die richtige Stelle habe. Dieser Raga hat mich einmal gerettet, da in Südkorea. Da war ich 3 Wochen lang im Bogman, habe ich die ganze Zeit nur diesen Raga gehört, weil die Reizzeit war so stark, das konnte nur dieser Raga hier bügeln. Which I detected. You see, I am not such a musician as you are, but I did detect that there's a little bit Bhairavi mein pisala. क्या है, मैं जो भैरवी बजाता हूँ वो 12 सुरों की बजाता हूँ, लेकिन जब जय दयानी भवानी जो है वो मैं शुद्ध भैरवी में बजाऊंगा। हाँ, शुद्ध में बंदिश सुनाऊंगा। हाँ, शुद्ध भैरवी। मतलब तो बांधने पर है, कैसा बांधिए? सही बात। बांधने पर Indian music has such a lot of freedom. I mean, such a lot of freedom. You can do what you like with it, but only thing that you have to keep to the ragas and you have to keep to the swaras and everything. And we cannot just go crazy from one to another like that. So it is like a big aeroplane which is going in the air with everything completely fixed properly. See, so it can go anywhere. Unless and until it is fixed, it has its own maryadas, it cannot go. So that has to be there. So first the ragas are built in such a way they are absolutely perfect. And then you can go wherever you feel like. Nothing will happen. ये अपने इसका वो है, खास चीज़ है इंडियन म्यूजिक की। इसकी जो है राग बंधे हुए हैं और उस राग को आप कहीं भी फिर उछालिए, कोई हर्ज नहीं, पर बंधे हुए राग है। रागा का बंधन है, नियम आहे, बंधन आहे. कारण बंधनाशिवाय तुम्ही जर उड्या मारल्या तर त्याचं हे होऊन जाईल फालतूचं. नियमात नियमात जरा हार्ड वाटतं. पेरिफेरी म्हणजे मर्यादाच. मर्यादा शब्द असा माहिती आहे त्याला, मर्यादा माहिती आहे त्याला, त्याच्या मर्यादेतच राहिलं पाहिजे. आणि फिक्स असे स्क्रूज फिक्स असतात. Es ist so, wie wenn Shri Mataji unser Herzchakra gerade stimmt. नाही तर मग त्याची फेक नुकसान करेल. Shri Mataji is tuning our heart chakra. हां, जॅझ और इवन वर्स दॅन दॅट कुड बी. मला जॅझ समजतच नाही, वाहतच जातं कुठे. हाँ, पहले इनको सरगम सुना दीजिए. फर्स्ट ही विल प्ले ऑल द 12 notes which are used in Bhairavi, and then you see how he keeps to them. He keeps to that rule, that way. Wow. It's the heart chakra. It's the heart chakra of Shiva. मध्ये आहे ना लक्षात, तुम्हाला त्याच्या गाण्यात येतं, मी माझ्या लक्षात आलं.
Let's just close our eyes and feel the heart chakra of Shishiva in our Sahasrara. Lasst uns einfach die Augen zumachen und das Herzchakra von Shishiva in uns in Sahasrara spüren. तोरी अखियों ने
ऐसा जातू दालक बाजू बंद खोल खोल जाए बाजू बंद खोल खोल जाए बाजू बंद बाजू बंद बाजू बंद बाजू बंद बाजू बंद
Jetzt ist sie meine Seite gerissen. So his string broke. There will be an intermediate. We just use this intermediate to maybe raise our Kundalini, put ourselves on the bandhan. And I put the link to this wonderful music that had been dug out again by Rowley in one of the morning meditations. I put it into the chat. Ja, das ist ein guter Moment, um uns jetzt gemeinsam noch die Kundalini zu heben und Bandhan zu geben. Und ich gebe den Link für diesen wunderschönen Raga, den der Rowley bei einer Morgenmeditation wieder ausgegraben hat. Gebe ich gerne den Link. Heben uns gemeinsam noch die Kundalini auf. Let's raise our Kundalini together. Danke, Shimadaji, für die Vibrationen. Danke für deine Reden. Danke für alle wunderschönen Seelen, die unsere Brüder und Schwestern sind. Und danke, dass der Wladimir und so viele, seine Familie und so viele andere gut in Sicherheit gekommen sind. Und wir bitten, dass alle ukrainischen Yogis, alle Ukrainer und auch alle russischen Soldiers, die nicht in den Krieg sein wollen, dass sie ganz gut in Sicherheit sind. Thomas Menge und Jai Shimadaji. Thomas Menge gibt es